Nissan Sentra 2026 llega renovado, más moderno, más eficiente y con un diseño que combina elegancia y deportividad, consolidando su posición como uno de los sedanes compactos más equilibrados del mercado mexicano. Este modelo, producido en la planta de Aguascalientes, refuerza la identidad de Nissan en ofrecer tecnología, confort y seguridad al alcance de un público amplio. El nuevo Sentra 2026 apuesta por una evolución visual notable. Su diseño exterior se actualiza con una parrilla de motion más amplia y acabados cromados sutiles que realzan su presencia. Las líneas del capó son más marcadas, dándole una apariencia musculosa, mientras los faros LED ahora incluyen una forma lumínica más agresiva, acompañada de luces diurnas en forma de flecha. El paragolpes delantero se rediseñó para mejorar la aerodinámica y aportar un toque más deportivo, especialmente en la versión senior. En la parte trasera, los faros también adoptan una forma más afilada y el diffusor inferior ahora integra detalles en negro brillante. Las dimensiones del Sentra se mantienen muy equilibradas. Mide 4.64 metros de largo, 1.81 metros de ancho y 1.45 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2.71 metros. Esto se traduce en un espacio interior amplio y cómodo tanto para conductor como para pasajeros. Su maletero de 466 litros sigue siendo uno de los más generosos de su segmento, ideal para viajes familiares o de trabajo. El Sentra 2026 se ofrece en México con una gama de versiones que va desde la Sense, Advance, Exclusive y la Deportiva SR. Cada una mantiene una buena relación entre equipamiento y precio, adaptándose a distintos tipos de usuarios. Bajo el confort, el nuevo Sentra mantiene el confiable motor 2.0 litros de 4 cilindros con inyección directa, capaz de generar 145 caballos de fuerza y 197 Nm de torque. Este motor, combinado con una transmisión automática Xtronic CVT, ofrece una conducción suave y eficiente, ideal para ciudad y carretera. Nissan ha trabajado en mejorar la respuesta del acelerador y la gestión del cambio continuo, logrando un comportamiento más natural y menos ruidoso. En cuanto a rendimiento de combustible, el Sentra 2026 ofrece alrededor de 17.5 km, el en ciudad y hasta 22 km, el en carretera, lo que lo coloca entre los sedanes más eficientes de su categoría. Su suspensión trasera independiente multilink, una rareza en este segmento, sigue siendo una de las grandes ventajas del Sentra, ya que ofrece un manejo más estable y cómodo en curvas y caminos irregulares. Dentro del habitáculo, el Sentra 2026 da un salto en calidad percibida. Los materiales son suaves al tacto y el diseño del tablero es limpio, con líneas horizontales que transmiten amplitud. Los asientos zero gravity, una exclusiva de Nissan inspirada en la NASA, garantizan comodidad superior incluso en trayectos largos. Además, los acabados en cuero sintético, costuras en contraste y detalles metálicos brindan una sensación premium. El sistema de infoentretenimiento es uno de los puntos fuertes del nuevo Sentra. Ahora equipa una pantalla táctil de 12.3 pulgadas en las versiones más altas, con compatibilidad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, además de comandos de voz integrados. También incluye un panel de instrumentos digital de 10 pulgadas personalizable y cargador inalámbrico para smartphone. La conectividad se complementa con puertos USB tipo C y A tanto adelante como atrás, sistema de sonido Bose con 8 bocinas en las versiones top y la app Nissan Connect Services, que permite controlar algunas funciones del vehículo desde el teléfono, como abrir puertas, localizar el auto o verificar el estado general. En términos de seguridad, el Sentra 2026 continúa destacando dentro de su categoría. De serie, cuenta con 6 bolsas de aire, frenos ABS, control de tracción y estabilidad, y asistente de arranque en pendiente. En las versiones más equipadas, incorpora el completo paquete de asistencias Nissan Intelligent Mobility,
que incluye alerta de colisión frontal, frenado automático de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de punto ciego, detección de tráfico cruzado trasero, alerta de cambio de carril y cámara de visión 360 degrees. Este nivel de seguridad avanzada coloca al Sentra en el mismo nivel que competidores más costosos, como el Toyota Corolla o el Honda Civic. Además, la marca recalca que el modelo obtuvo altas calificaciones en pruebas de impacto realizadas por la Latin NCAP. En cuanto al confort de marcha, el Sentra 2026 sorprende por su equilibrio. El aislamiento acústico se ha mejorado con nuevos materiales insonorizantes y cristales más gruesos, lo que reduce notablemente el ruido del viento y del motor. La dirección eléctrica ofrece una buena retroalimentación, mientras la suspensión filtra muy bien los baches y desniveles, permitiendo un manejo relajado y controlado. Otra novedad interesante es que el Sentra 2026 ahora cuenta con modos de manejo seleccionables, incluyendo Eco, Normal y Sport. En el modo Sport, la dirección se endurece ligeramente y la transmisión CVT simula cambios más definidos, ofreciendo una experiencia de conducción más dinámica. Estéticamente, el interior también se puede personalizar. La versión SR, por ejemplo, ofrece tapicería con costuras rojas, pedales deportivos de aluminio, techo en color negro y rines de 18 pulgadas con acabado bitono. En contraste, la versión exclusiva apuesta por una atmósfera más elegante, con tonos beige o gris claro, y rines de 17 pulgadas con acabado diamantado. Hablando de los precios en México, el Nissan Sentra 2026 se posiciona en el rango de los $410,000 a $540,000 pesos mexicanos, dependiendo de la versión y equipamiento. Esto lo ubica como una opción muy competitiva frente a rivales como el Mazda 3, el Hyundai Elantra y el Kia Forte, ofreciendo una excelente relación entre costo, tecnología y seguridad. Otro punto fuerte del Sentra 2026 es su mantenimiento accesible. Nissan ofrece planes de servicio prepagados y garantía de 3 años o 60,000 kilómetros, con la opción de extenderla. Además, su disponibilidad de refacciones en México es muy amplia, lo que facilita su mantenimiento a largo plazo. A nivel de experiencia de conducción, el Sentra se siente sólido y bien balanceado. No es un auto deportivo, pero transmite seguridad y confianza. Su aceleración de 0 a 100 km/h se logra en alrededor de 9.8 segundos, una cifra respetable para un sedán compacto orientado al confort. En carretera mantiene buena estabilidad a altas velocidades y su comportamiento en curvas es predecible gracias a la suspensión trasera independiente, algo que muchos competidores ya han abandonado. El sistema de frenado también ha mejorado, con discos ventilados en las 4 ruedas en las versiones superiores y asistencia electrónica de frenado. En condiciones de lluvia o superficies resbaladizas, el control de estabilidad actúa con suavidad, evitando pérdidas de tracción. El Sentra 2026 también se distingue por su eficiencia energética. Nissan ha trabajado en reducir el peso del vehículo mediante el uso de acero de alta resistencia y optimización estructural, lo que contribuye a un consumo más bajo y una mayor respuesta del chasis. Otra característica llamativa es el sistema de asistencia ProPilot que estará disponible en versiones top de gama. Este sistema combina control crucero adaptativo y centrado de carril, permitiendo una conducción semiautónoma en autopistas. No sustituye al conductor, pero reduce la fatiga en trayectos largos y mejora la seguridad general. En cuanto al apartado de iluminación, el Sentra 2026 ofrece faros full LED adaptativos que ajustan el haz de luz según la velocidad y las condiciones del camino. Las luces traseras también son LED y se integran con una barra horizontal que recorre la tapa del maletero, dando una apariencia más moderna. El sistema de climatización es automático de doble zona, y cuenta con salidas de air para los pasajeros traseros. Además, el auto puede memorizar configuraciones de temperatura,
Posición del asiento y espejos laterales, ideal si el vehículo lo comparten varios conductores. En términos de seguridad pasiva, el chasis utiliza zonas de deformación programada y refuerzos en pilares AYB, diseñados para absorber measure los impactos. Los asientos también cuentan con reposacabezas activos que reducen el riesgo de lesiones cervicales en caso de colisión trasera. La versión SR se presenta como la más emocionante de la gama, con detalles más agresivos, spoiler trasero, diffusor deportivo y una suspensión ligeramente más firme. Aunque mantiene el mismo motor 2.0 litros, su respuesta se siente más directa gracias al ajuste del pedal del acelerador y la simulación de marchas más rápidas en la transmisión CVT. Visualmente, el Sentra 2026 logra una estética más global, con inspiración del nuevo Ultima y el área eléctrico. Este lenguaje de diseño más moderno lo hace lucir actual y elegante al mismo tiempo, combinando estilo japonés con un toque europeo. El público objetivo del nuevo Sentra es amplio, desde jóvenes profesionales que buscan un sedán confiable y con estilo, hasta familias que priorizan seguridad y confort. Su equilibrio entre diseño, eficiencia y tecnología lo convierte en uno de los autos más completos de su segmento. En resumen, el Nissan Sentra 2026 no pretende reinventar la categoría, pero sí perfeccionarla. Mantiene la esencia de un sedán cómodo y seguro, al tiempo que introduce mejoras tecnológicas y estéticas que lo hacen sentir moderno. Su combinación de motor eficiente, equipamiento avanzado y un precio competitivo lo convierten en una de las opciones más racionales y atractivas del mercado mexicano. Con el Sentra 2026, Nissan demuestra que los sedanes siguen más vivos que nunca, ofreciendo una alternativa sólida frente al auge de los SUV. Es un vehículo que no solo cumple, sino que sorprende por su refinamiento, tecnología y equilibrio general. Sin duda, un digno sucesor dentro de una de las líneas más exitosas de la marca en México.